Good afternoon, everybody. Let me to welcome everyone most warmly at our online discussion, Stepping Up the EU Support to the Eastern Partnership Countries' Fight Against COVID-19. Colleagues and friends, we have a very good hour for our exchange. And our intention was, to take a stock of the situation what comes to pandemia in Eastern Partnership countries with a very special focus of the European Union's response, assistance and cooperation on this utmost important issue. And in fact, we have to make very clear that the European Union's response was rapid and allocation of significant financial resources was made. It's a matter of fact. Is it enough? What kind of the cooperation we should be engaged with our Eastern Partnership countries, which remain our immediate neighbors and our strategic partners. So that's the issue for our debate as well. As probably you know, last week, the very good group of members of the European Parliament appealed to the European Commission on further engagement of EU in assisting our Eastern Partnership countries, which are greatly affected by pandemia, in making more availability of European Union's solidarity-based vaccination, sharing certain doses of vaccine, as well as providing further financial assistance. Let's be clear. The European Union's financial support to Western Balkan countries is much bigger than to the Eastern Partnership countries. I wouldn't see any difference. We have to assist all our partners, Western Balkans, Eastern neighborhood, as well as countries in the Southern neighborhood with the great understanding and great coordination of all our comprehensive efforts. So with this in mind, it is my really pleasure to introduce our today's speakers. The list has changed, I have to admit, and because of the immediate and urgent issues, some speakers representing the European Commission's DG for Health were not able to join us, but we still have one member of Neighborhood East and Institution Building at the Directorate for Neighborhood and Enlargement Negotiations, our constant partner, Lawrence Meredith, most welcome. But in fact, things what we want to hear from our Eastern partners, and first of all, from Minister of Health of Ukraine, Maxim Stepanov, most welcome, Minister, as well as Tatiana Zavich, State Secretary of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, as well as Tamar Gabunia, First Deputy Minister of IDPs, Labor, Health and Social Affairs of Georgia. Our one and major question is, we want to hear your assessment on the present situation. How do you assess the EU assistance? How much it helped in your daily work and activities? And what are the expectations and probably plans for vaccination in your particular countries are? Because in this regard, we have to see the overall picture in order to draw certain conclusions and probably suggestions for further enforcement or further support to be enlarged. With no delay, colleagues, and I have to admit that we have English and Russian, two languages. It's on the down right side of the screen. You might choose a proper language for your use. And I'm looking forward for your interventions in terms of questions and comments presented, and I hope our speakers will be able to reply. So with this in mind, I wish to invite Mr. Maxim Stepanov, Minister of Health of Ukraine, to start our exchange, and each speaker might
have time up to 7-8 minutes, if you would kindly agree. Minister, floor is yours. Уважаемый господин Ауштрявичус, депутаты Европейского парламента, господа министры, дорогие друзья, прежде всего я очень благодарен за возможность присоединиться сегодня к дискуссии в таком замечательном составе участников, моих коллег из Молдовы и Грузии, а также коллег из Европейской комиссии. Позвольте также поблагодарить вас, господин Ауштрявичус, и ваших коллег за постоянную поддержку стран Восточного партнерства и, в частности, за недавнее письмо руководству Европейской комиссии. Действительно, вопрос получения вакцины давно уже приобрел политический характер, а в регионе Восточного партнерства даже геополитический. Именно поэтому мы считаем, что сотрудничество с Европейским Союзом в вопросе вакцин послужит четким сигналом нашего стратегического партнерства. Я рад подтвердить, что Европейский Союз был нашим надежным партнером с начала пандемии. Мы благодарны за поддержку, предоставленной Украине в это кризисное время, в том числе за экстренную макрофинансовую помощь, и также пакет поддержки для системы здравоохранения, экономики и гражданского общества. В части здравоохранения наиболее весомую поддержку мы получили по программе Solidarity for Health. Благодаря Европейскому Союзу и при поддержке ВОЗ мы получили средства индивидуальной защиты для наших медиков, кислородные концентраторы для поддержки пациентам в тяжелом состоянии, оборудование и реагенты для проведения тестирования по всей стране, что позволило обеспечить стремительный рост дневных объемов тестирования и более быстрое реагирование на распространение вируса. Мы благодарны за продолжение программы до мая 2021 года. При содействии Европейской комиссии мы также получили ощутимую помощь стран-членов через механизм гражданской защиты ЕС, а именно кареты скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и дезинфекторы. Я также хотел бы отметить предоставление Украине доступа к Комитету по вопросам безопасности здоровья ЕС и системе раннего оповещения и реагирования на угрозы общественному здоровью. Статус наблюдателя в комитете позволяет нам иметь доступ к критически важному опыту стран ЕС для организации совместной борьбы как с самим вирусом, так и с его последствиями. Мы также благодарны за особый вклад ЕС в фонд COVAX, через который Украина может получить как минимум 8 миллионов доз вакцины уже в 2021 году. Благодаря вовремя введенным локдаунам нам удается удерживать ситуацию под контролем. Но долгосрочное решение для COVID-19 – это, конечно, вакцина. Работа по подготовке кампании по вакцинации от COVID в Украине проводится совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центром контроля и профилактики заболеваний США и с учетом рекомендаций Европейского центра по профилактику и контролю заболеваний. В декабре мы приняли план вакцинации, согласно которому мы планируем в 2021 половине 2022 года обеспечить вакцинацией не менее 21 миллиона человек, то есть ориентировочно 50% всего населения Украины. Первым получат вакцину медики, вовлеченные в борьбу с пандемией, а также наши военнослужащие в зоне операции, проведения операции объединенных сил на востоке страны. И, конечно, наиболее критическая часть населения, группа риска, наши граждане, которые пребывают в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых, потому что это тоже очень такой важный элемент. Мы ведем переговоры с основными производителями вакцины, которые завершили, либо находятся на завершении третьей фазы клинических исследований. С несколькими уже заключены соглашения о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов. Находимся на такой завершающей стадии подписания документов. Однако спрос на вакцину на мировом рынке сейчас является чрезвычайным, а производственные возможности крайне ограничены. Нынешняя ситуация на рынке вакцин свидетельствует, что мы, вероятно, не сможем получить необходимое количество от сертифицированных в ЕС производителей в те сроки, которые нам необходимы. Компании-производители
не очень охотно идут навстречу ни в цене, ни в предложениях на первое полугодие 2021 года. Это работает на руку нашим оппонентам, усиливает евроскептические настроения и повышает тревожность населения. Безусловно, российскую вакцину Украина покупать не будет. Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе. Мы обеспокоены, что отдельные страны Европейского Союза также подыгрывают этим евроскептическим и пророссийским шагам, не имеющим ничего общего ни с здравоохранением, ни с международной солидарностью. В связи с этим мы рады, что Европейская комиссия завершает создание механизма передачи вакцины партнерам, и мы надеемся получить таким образом первые партии вакцин от государств-членов в ближайшее время. Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я бы хотел обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже фактически создан, и нам нужны только политические решения стран. Мы не ожидаем, что этот механизм обеспечит весь объем необходимой нам вакцины. Мы рассматриваем его как экстренную помощь в знак солидарности. КОВАКС также не покроет все необходимое количество вакцин. Я вынужден констатировать, что производители пока не заинтересованы работать с небольшими заказами. И я думаю, мои коллеги из Молдовы и Грузии могут это подтвердить. В то же время мы понимаем, что Европейский Союз занимает сильную переговорную позицию и привлекает внимание производителей за счет объединения Европейской комиссии, то есть потребности 27 государств-членов в общий контракт. Мы были бы благодарны, если Европейская комиссия могла бы рассмотреть возможность помочь или возглавить переговоры с производителями от имени группы ассоциированных стран. Посредничество Европейской комиссии в этой части может позволить нашим странам получить лучшие условия от производителей. Кроме того, это станет очень важным сигналом политической поддержки. Безусловно, этот вопрос потребует значительных дипломатических и переговорных усилий. Со своей стороны мы готовы работать с нашими партнерами, странами Восточного партнерства и Европейской комиссии. Уважаемые депутаты, мы также просим рассмотреть возможность добавления ассоциированных стран к механизму совместных закупок ЕС. Он доказал свою важность во время пандемии и дефицитного рынка медицинских товаров. Страны-участники смогли приобрести защитные средства, аппараты вентиляции легких, материалы для тестов, другие медицинские изделия. В перечень участников уже входит 37 стран, в том числе страны Западных Балкан. Но для ассоциированных стран механизм пока является закрытым. Участие в механизме позволит нам закупить такие товары одновременно с ЕС, а не безнадежно соревноваться за внимание производителей дефицитных медицинских товаров во время пандемии. Очень надеемся на вашу поддержку, господа депутаты, в этом вопросе. Спасибо за внимание. Thank you, Minister. Thank you for your very clear statement and very practical issues you have outlined during your intervention. May I ask immediately you about Ukraine's negotiations with Chinese producers of vaccine, because we heard that Ukraine is involved in these kinds of negotiations. What is the situation for the time of being? Действительно, Украина, начиная с лета прошлого года, мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодняшний день их более 7 производителей, и мы никогда эти переговоры не прекращали. В том числе это был один из китайских производителей, компания Sinovac. Один из основных вопросов, который у нас поднимался, помимо ценовых показателей, это вопрос ранней поставки вакцин. Потому что я могу вам честно сказать, что большинство мировых производителей ранее всего гарантировали нам поставку начала с не ранее третьего квартала 2021 года. Конечно, нас это не устраивает. Я, как министр здравоохранения, должен как можно быстрее доставить вакцины в страну. В то же самое время компания Sinovac
согласилась поставить нам, начать поставки уже в первом квартале этого года. У нас сейчас подписан с ними контракт почти на 2 миллиона доз, но у нас в контракте есть достаточно жесткие требования по поводу регистрации, по поводу эффективности данной вакцины, что она должна быть, ее эффективность должна быть не менее 70%, хотя в то же время мы знаем, что многие страны с сильной регуляцией, такие как и Соединенные Штаты Америки, FDA, и другие страны, регистрируют вакцины с эффективностью даже более 50%. Но мы поставили более высокий ценз по эффективности. Ждем сейчас документы, дальше будем смотреть, но очень многое зависит от возможности получения вакцины других производителей, те, которыми в том числе и вакцинируются европейские страны. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время мы заключим соответствующие контракты, с одной стороны, ну и, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь с точки зрения раннего доступа. Мы готовы выкупать эти объемы, готовы это все делать, потому что нам действительно это все очень, очень необходимо для украинцев. Thank you, Minister, for this indeed important reply to this important question. May I ask you another one? I mean, since Ukraine is a large country, I mean, it's a very vast territory. I mean, which regions of Ukraine are mostly affected by pandemic for the time of being, and what is the specifically situation in occupied Donbass? I mean, how do you assess and read the situation in occupied Donbass? Спасибо за этот вопрос. Эпидемия развивалась на территории Украины, она имела определенный такой региональный принцип распространения. Сначала это были регионы Западной Украины, в основном это была Черновицкая область, там Ивано-Франковская, Львовская. Затем это все начало перемещаться на восток Украины, на юг страны. И на сегодняшний день, в принципе, ситуация по количеству больных на 100 тысяч населения, что является более таким адекватным, она является уже практически одинаковой по всей стране. Мы, естественно, это постоянно мониторим, и для нас этот момент очень-очень важен. То, что касается ситуации на оккупированном Донбассе, ну, как вы понимаете, мы можем пользоваться только той информацией, которой мы обладаем, потому что, по нашим сведениям, они ее тщательно скрывают, пытаются эту информацию не доносить, какое точное количество заболевших, чтобы не было этих фактов. Но в то же время я вам могу сказать, что наш план вакцинации предусматривает также вакцинацию всех граждан Украины, в том числе тех, которые живут на территории временно оккупированных на Донбассе и временно оккупированном Крыму, аннексированном Крыму. Мы считаем, что вне зависимости от того, где живет украинец, он должен получить доступ к бесплатной вакцине. План вакцинации предусматривает доступ к бесплатной вакцине на разных этапах, но всем без исключения гражданам страны. Для того, чтобы вакцинировать украинцев, проживающих на оккупированном Донбассе, вдоль линии разграничения будут созданы пункты вакцинации, где, соответственно, возможно будет проведение этой кампании. Thank you, Minister. Thank you so much. May I ask you, to stay with us as long as you can, because more questions might come from the side of our viewers as well as my colleagues, and would be most interesting, to hear your replies and comments. Now we move to Tatiana Zatic, who is a State Secretary of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova. Madam Tatiana, so floor is yours. And what is the situation in Moldova, and what is your assessment on the situation? Здравствуйте всем. В нашей стране ситуация следующая. Мы провели все
действия, которые нужны для подготовки страны для вакцинации против COVID-19. Учитывая наше население, наше количество населения, мы уже просчитали и все потребности для нашей республики. У нас есть конкретный план, национальный план по иммунизации. Этот план соответствует тем требованиям, которые были поставлены на международном уровне. Рядом с нами всегда представители Всемирной организации здравоохранения, которые оказывают всю поддержку для того, чтобы вся наша подготовка и все наши действия на время пандемии были согласованы именно тем рекомендациям, которые идут на уровне ВОЗ. Наш план действия предусматривает поэтапное вакцинирование. Первый этап – это вакцинирование врачей, медперсонала и соцперсонала, потому что эти приоритетные категории населения, которые являются первые в контакте с больными COVID, провели на второй этап предусмотрены уже население свыше 60 лет и с факторами риска, и работники образования. И третий этап – это уже общее население, когда все население будет доступное количество вакцин, уже переходим на третий этап. Расчеты наши соответствуют числу населения в целом, имеется в виду и население левобережья, и те, которые с диаспоры, которые находятся за границей. И мы были включены как страна на платформе COVAX. Мы выполнили все требования, которые были поставлены перед нами для того, чтобы страна была одобрена и включена поддержкой COVAX для иммунизации. Ждем, были обещания, что в начале февраля будут первые вакцины для нашей республики. Кроме этого, у нас в рамках встречи президента нашей страны с президентом Румынии было оговорено насчет 200 тысяч доз вакцины для Республики Молдова. И сейчас проводим тоже все необходимые меры для того, чтобы осуществить эту гуманитарную помощь со стороны Румынии. Мы предоставили весь пакет документов, которые имеем для вакцинации. И ждем уже, согласно соглашению, которое будет на уровне Евросоюза и на уровне наших стран, для того, чтобы получили эти дозы вакцин. Хочу отметить, что мы готовы получать вакцину, которые необходимые условия на минус 70 градусов и минус 20 градусов, и имеем все необходимые условия плюс 2, плюс 8 градусов по всей стране. У нас хорошая структура здравоохранения, хорошая первичная медицинская сеть, медицинская помощь, и есть опыт внедрения программ по иммунизации. Для плана иммунизации против COVID-19 у нас четко все
предусмотрена руководящая роль на межсекториальном уровне, руководящая роль Министерства и Агентства по общественное здравоохранение. Есть национальный координатор именно по национальному плану по иммунизации. И первый этап вакцинирования будет проведена на уровне на рабочем месте. Это означает, что мы сумеем выполнить и это позволит нас вовремя использовать все дозы вакцины и со всем контролем наблюдения и за побочными явлениями, и фармаковигиленция, и холодный ацет, и все, что касается учета первой дозы, второй дозы, все это у нас уже подготовлено. То, что нам сейчас необходимо, это вакцина. Поэтому у нас большая просьба, чтобы на уровне Европейской комиссии, чтобы мы получили эту поддержку для того, чтобы найти необходимые дозы для нашей страны. Для нашей страны. У нас страна небольшая, территория небольшая, и имеются четкие предпосылки для того, чтобы мы хорошо использовали те дозы, которые будут для нашей республики, для того, чтобы мы покрыли потребности и получили тот иммунный статус для нашего населения. Если надо говорить цифры, у нас есть все цифры по категориям лиц. Есть цифры, когда нужно охватить 20%, то, что нам обещала платформа COVAX, и мы очень надеемся, что это будет, и будет в скором времени. Очень надеемся на утверждение на уровне Евросоюза тех 200 тысяч доз для Республики Молдова от Румынии, и поэтому просьба поддержать это, потому что эти дозы предназначены для Румынии, страна-члена Евросоюза. И это мы с благодарностью к Румынии за то, что они согласились из их количества доз предоставить и для наших граждан Республики Молдова. Так что, чтобы еще раз хочу отметить, что мы готовы, мы имеем все необходимые капацитеты, все и человеческие ресурсы, и физические ресурсы, и главное, большая надежда на то, что вот этот вакцин убережет наше население от пандемии. Поэтому просьба помочь и оказать максимум поддержку нашей маленькой республике, но которая очень нуждается в помощи на уровне Европейской комиссии. Thank you, State Secretary, for your information. May I ask you immediately a question concerning any plans about the Transnistria? I mean, does the plan of vaccination of Republic of Moldova involve Transnistria? Да, и мы имели встречи на уровне ОБСЕ, как называется? ОБСЕ на русском. И обговаривали все вот эти условия, согласно числу населения, тоже такая же тактика будет. И от COVAX тоже покроем вот эти 20% населения с Приднестровья. После этого то же самое будет со всеми вакцинами, которые получим на международном уровне, чтобы то, что касается Приднестровья, они наши государства.
Thank you so much. Thank you. And I invite you as well to stay with us once we move forward towards Georgia. And I invite Tamar Gabunia, who is the first Deputy Minister of IDPs, Labor, Health and Social Affairs of Georgia. Very important ministry. Madam Tamar. Thank you, Chair. Distinguished speakers, it's really my privilege to be part of this session and share Georgian experience and preparation and plans in terms of initiating a COVAX vaccination within the next few weeks. So Georgia went quite successfully through the first phase of the epidemic back in 2020. But in September, actually, the second wave hit the country really heavily, and we've experienced substantial increase of cases starting in September with approximately 5,000 daily cases, which is very high for Georgia. And in order to control this very rapid and dramatic increase, the government introduced some restrictive measures starting in mid-November. We are still having these measures in place, which allowed us to control the spread of the epidemic. And nowadays we have 700, 1,000 cases per day, which is still quite high for Georgia. However, with all preventive and managing interventions, we're trying to make sure that healthcare workers are mobilized and people get adequate attention in terms of prevention and in terms of managing the condition, is that during the acute COVID case or post-COVID period. For us right now, it's very important to slowly get back and lift restrictions so our society can go back to normal business activities, social activities. So we have opportunity to open schools and bring kids to school for like classroom teachings. This is very important because despite hybrid, like mixed model of education with some distant learning and classroom teaching, we were not able to let class-based learning in big towns where a spread of the epidemic was really very high. That's why over the last few weeks, we made a very intense preparatory work to make sure that country is fully ready for initiating vaccination once the vaccine is available. The plan was prepared, and I would like to acknowledge support provided by all international partners, including ADB, World Health Organization, European Union, World Bank. They were all engaged with us to develop a robust plan, as well as to identify key gaps and mobilize additional resources for improving healthcare facility readiness, as well as provide some training and improve regulatory environment for meeting the vaccination program needs. So key areas for us in terms of regulation was to be very clear about our conditions for having which vaccines can be imported in the country. And Georgian legislation defines that the only vaccines listed by the WHO emergency use listing or pre-qualified and having emergency use authorization issued by a World Health Organization designated stringent regulatory authorities can be authorized and imported in the country. That's why right now for us, for importations of Pfizer vaccine is a possibility, as well as AstraZeneca and Moderna. These are 3 vaccines we are considering for our vaccination program. In terms of the cold chain requirements, so Georgia has well-established immunization infrastructure, and we can accommodate all types of vaccines with different cold chain requirements starting from -80 and like 2 to 8 degree requirements, or just routine requirements. And we have this infrastructure everywhere at a regional, district and village level as well. So with 2 to 8 degree vaccines, we can have a widespread coverage. So our national plan defines clearly who are priority groups and which groups will receive vaccines at first phase. Of course, these are healthcare workers. We have around 50,000 healthcare workers identified for the first vaccination coverage.
And then these priorities would extend to other groups. We have age groups identified, over 75 identified as a second priority, and then this will be followed by people living with some chronic conditions, and the list of chronic conditions was developed in line with the World Health Organization recommendations. And also we have people living in long-term care facilities, staff also serving them in there, and also people working in strategic, providing strategic services like police, army, and other services which are strategically important for the country. With all these strategically important groups, we've ended up with 60% of our adult population to be covered by the end of this year. This is very ambitious target. We understand that there is a very high demand on vaccines on the global market. Supply is limited, but we do hope that with the COVAX establishment, as well as with partnership with EU member states, as well as possibly maybe with bilateral agreements with manufacturers, we will be able to mobilize needed vaccines, which is around 3.9 million for covering 60% of the population. At this stage, actually, it's really critical for us to launch the immunization program as soon as possible, because there is a lot of hope about the immunization. And for the population, it's very important to have the program launched to see that that's reality. They can get access, and it is like solidarity platform really works. And then they can join this platform like many other European Union member states already did for their citizens. So this is in brief the status we have right now. And just would like to mention here that we also amended the public health law to introduce specific provisions in terms of state liability, and define requirements to indemnify the manufacturer for product liability claims associated with the use or administration of their vaccines, which was also important provision. And we did not have this provision in our legislation, but it's now finalized, and we can now consider this during establishing agreements with manufacturers or with COVAX directly. This is in brief, and I would be happy to address questions if any. Thank you. Thank you, First Deputy Minister. My immediate question to you would be, do you have any practical coordination with your immediate neighbors, like, for example, Armenia or Azerbaijan in this regard? We have some consultations to learn about their expectations and experience. What are their plans in terms of the vaccine program? And we've heard that they are considering vaccines from China or possibly from other countries which are not yet authorized by the World Health Organization. That's why we did not make any practical arrangement on this regards, because the only way for us to get the vaccine and to start its implementation is a WHO authorization. So it's very clear and very strictly defined in our legislation. Thank you. Thank you so much. And please stay with us, since now I will invite Lawrence Meredith, who is in charge of neighborhood and enlargement negotiations DG in Brussels, and that's the major DG coordinating relationship what comes to the assistance of our Eastern neighborhood partner countries in general. Lawrence, I mean, you heard the interventions of our three major speakers on the situation. What is the assessment from the Commission side, and what can be done more in order, for example, to raise our cooperation with Eastern Partnership countries as the EU has with Western Balkan countries, rightly mentioned by some speakers before? Lawrence, I mean, you are in charge of the reply from the European Commission as such. Petros, thank you very much, and thank you for this invitation to this very important exchange on
probably the hottest issue globally right now. And I mean, firstly, I'd like to say on behalf of Deputy Director General Katerina Maternova, she would have very much liked to join, but unfortunately, she is herself recovering from COVID right now, and now, fortunately, making a good recovery, but not yet ready to rejoin the battle. So this is the top issue, and I thank you, Petrus, for your words of introduction. I mean, the EU was very fast out of the blocks when the pandemic broke last year to provide support to our Eastern partners, quite rightly, and we put together in an exercise I've honestly never seen something of this scale before in my entire almost 30-year career, where we reprogrammed in less than 3 months over €1 billion, focused both on health and on the helping mitigate the socioeconomic impact of this devastating pandemic. And I mean, I'm pleased to say that with the health measures that we were able to put in place last year, we have been able, in partnership in particular with the World Health Organization, to do a lot to help prepare vaccination campaigns, but also to work. Last year, the focus was very much on getting out essential equipment, both personal protective equipment and ventilators and other essential health tools to combat the pandemic. Now, of course, rightly, the priority is turning to vaccination. And there, we fully agree with all that you've said, Petrus, and the speakers, that it's urgent and essential that the EU plays its part in solidarity with our Eastern partners. And we are working very, very hard to mobilize the most effective support possible. There's a series of bilateral meetings going on with each and every Eastern partner to discuss their national vaccination strategies. And I really thank the ministers and state secretaries to have this opportunity to discuss directly. There are all sorts of issues related to how we structure contracts, legal environment, liabilities, all these important issues that need to be addressed. But the most important is to get the vaccinations out to the people who need it. And Commissioner Várhelyi has been clear that our priority is to help both the countries of the Eastern Partnership and of the Western Balkans, especially to get vaccinations out to, we calculate, around 750,000 health workers across both the Eastern Partnership and the Western Balkans as soon as possible. We're looking, of course, COVAX is going to be an important part of that strategy, but we're also looking at vaccination sharing strategies that will enable us to get the vaccinations on the ground even faster. And I can assure you that that work is going on 24/7 in partnership with DG Santé and led by Director General Sandra Gallina, who I know has been in close contact with the Parliament as well. So this is our absolute priority now. I would also like to say, Petrus, because we're at the start of a new multi-annual financial framework, that as we get ready to program the new instrument, I think it's quite clear that health resilience will be a much more important topic than I think either our partners or ourselves realized it to be when we programmed 7 years ago. But equally, I think there'll be a very strong emphasis on economic recovery. And we know that across the Eastern Partnership, as in the European Union, large sectors of society are unfortunately being devastated. We see a particular need to work with local and rural communities. And I think your question about which areas have been most affected geographically is also very, very important. You know, I've been passionate about saying that the EU needs to be in the regions because we see, even before COVID, disparities of 5 to 10 times affecting regions outside the capitals. I think that will be all the more the case. And the need to work with small and medium-sized enterprises is absolutely essential. But right now, the overwhelming priority is to get vaccinations to these essential health workers, both across the Eastern Partnership and the Western Balkans. Thank you, Petrus. Happy to answer questions, of course. Thank you, Lawrence. And indeed, please send our best regards to
Katerina Maternova. I sent her a personal note wishing her as quick as possible and a full recovery from COVID. It happens so, but to you, one question. I mean, we have appealed with the letter to the European Commission as well as External Service, asking for kind of same treatment of Eastern Partnership countries to compare with the Western Balkans. I mean, what's your thinking in this regard? I mean, what should be done in order to probably upgrade our cooperation with Eastern Partnership countries to the level of Western Balkans? I think that the priority is to get the vaccines out to these essential health workers as fast as possible. We're looking at what's the most efficient way of financing that. It could well be either from the new funds with retroactive application would seem to be the most likely, because as you know, we're in a new framework, so we have to get the money on the ground as fast as possible. I think the absolute priority now is these bilateral discussions with each of the countries, and I'm sure our colleagues from Ukraine, Georgia, and Moldova can confirm that these discussions are going at full speed. In fact, I spent the entire afternoon yesterday with also President Sandu's team of advisors and government representatives on Moldova. I know there's been discussions this week on Georgia, and I'm sure in Ukraine too. So it's really, really important that we get this clear, make sure as fast as possible the legal frameworks are clarified. Of course, you're following the events inside the European Union, but we, together with Commissioner Vahe, are very clear that we should do everything possible to mobilize vaccine sharing, and we're reaching out to individual member states. I know Commissioner Vahe personally is fully engaged on this, and together with Katerina and my team, we are supporting at full speed getting this vaccination onto the ground, and we will do that as fast as humanly possible because we completely share your concern that this needs to be brought. The health workers are indispensable. Without the health workers, the pandemic gets out of proportion. We must get the vaccination to the health workers as soon as possible, and believe me, we will do that as soon as humanly we can. Lawrence, indeed, I agree that stepping up on vaccines sharing mechanism and asking individually member states, especially in close neighborhood, I mean, to show extremely important solidarity and time-wise, I mean, decision-making process must be as short as possible. It's important. But the question comes from Richard Josvang, who observes our debate. To what extent EU's decision on vaccines export restriction might affect our cooperation and assistance towards Eastern Partnership countries? I mean, are there any assessments or any reasons to believe that it will not affect Eastern Partnership countries negatively? Listen, I think I would honestly need it's unfortunate the colleagues from DG Santé who are leading those negotiations aren't here with us. But what I can say to you is that from the side of my part of the European Commission, our focus is getting them out there. That's the question. We are looking at which mechanism is going to be the fastest and how best to fund that. So me and my team, we are exclusively focused on making sure that we get the support to these essential health workers, the 750,000 from the Eastern Partnership and the Western Balkans, as soon as possible. We're looking at all the issues related to that. But I think that the main message for our partners online, Ukraine, Georgia, Moldova, we stand with you, we stand with your people, and we will get that support out to as possible. I will gladly come back to this house and update you on all the aspects of modality, and I will of course relay that question from Richard to my colleagues in Santé. I'm sorry I can't give you a more technical answer now, but I wouldn't want to say the wrong thing as it's not an area I'm expert on myself. But the priority is to get it out to the people as fast as possible. Thank you, Lawrence. Thank you for this clear message. As the European Commission looking for most efficient mechanism at shortest time possible to address this issue. And unfortunately,
our experts from DG Sante didn't join us, I mean, for known reasons, but nevertheless, I mean, I think the message will be sent to them as well. I mean, all the speakers made their points. Is there anything from your side, Minister, State Secretary, First Deputy Minister, once you heard this exchange from Lawrence Meredith and questions, I mean, do you want, I mean, to make any further contribution and addings on the top? Floor is yours. No, I hear nothing from our speakers. There is a question presented online. Could I ask my assistants probably to read out this question to all of us? I mean, for me, it will be technically difficult. We have no questions. No questions? I mean, but I saw one comment at least. If there is no, so then, so our time is coming to the end because short sessions are usually much better than the longer ones with long pauses of silence. I address Minister of Health of Ukraine, Mr. Maxim Stepanov. Minister, what would be your, once again, I mean, an appeal to European Union, knowing what is done, what the urgency assistance is already provided for Ukraine. You have a chance, I mean, in 2 or so minutes, I mean, to make once again a clear message to the European Union. Minister. Я очень благодарен еще раз за эту дискуссию, за возможность пообщаться. Ну, у нас основной вопрос, который у нас сейчас стоит, это дать нам доступ, возможность к доступу закупки вакцины и поставки ее в Украину как можно скорее. Для нас это является основным вопросом. У нас в Украине это еще очень сильно отягощено тем беспрецедентным давлением информационным, в том числе, которое оказывается со стороны Российской Федерации. Я просил бы это также учитывать при принятии решений. Нас устраивает, мы готовы рассматривать любой вариант по доступу к этим вакцинам, либо возможность какой-то квоты с каким-то из производителем, которая там предусмотрена, может быть, для стран Европейского Союза, либо покупка напрямую у Европейского Союза. Еще раз хочу подчеркнуть, нас устраивает любой вариант, но главное, чтобы мы могли уже в ближайшее время, уже в феврале, начать вакцинацию. Еще раз хочу подтвердить, что мы полностью готовы к вакцинации. У нас созданы мобильные группы по вакцинации. У нас верифицированы места проведения вакцин, более 4500 в целом по стране. Подобраны бригады специалистов, медицинских работников. Мы готовы к приему вакцин с любым холодовым режимом, начиная от +2, +8 и до -70. У нас все это отработано. Единственный вопрос — это доступ, ранний доступ, чтобы мы в феврале начали. И еще раз, нас устраивает, мы готовы рассматривать любой механизм вот этого взаимодействия и получения вакцин. Будем вам очень благодарны за помощь, если это будет возможно. Еще раз спасибо вам. Thank you, Minister. Thank you once again for your very clear and sound message you just made.
I'm looking for further contributions from Moldova as well from Georgia. Anybody of you? If I may to make a few remarks. Actually, for the country like Georgia with 3.7 million population, it's really very difficult to get like independent access to any sources without having international support. That's why support provided by the European Union and facilitation we may get in terms of getting us connected to EU member states and helping us to get needed doses is really critical. And second very important point for us is timeliness and having a very clear time-bound plan about the vaccination program. Of course, at some point, all people will get vaccinated, but here, for us, it's really critical given epidemiological, political, societal reasons that vaccination program starts in February. So this is very critical task for us right now, and we are really trying, and we will do our best to approach our international partners to ask for their support, and this is what I want to make clear right now. And of course, we do appreciate all assistance provided by EU to Georgia for tackling impact of the epidemic in the initial stages, and we do hope that this partnership will continue and will be even more effective in the coming months and years. Thank you so much. Thank you, First Deputy Minister. Lawrence, the point the Minister of Health of Ukraine just made on this informational war, which is going on especially from the Russian side. I mean, to what extent the European Commission, I know it's responsibility probably the separate unit on East Stratcom, but is it taken into account, Lawrence, accordingly in order to address this issue and to make EU visible with the support provided and our cooperation ongoing? What do you think? Thanks, Petrus. I mean, our priority, we've always focused on what we're confident is the heart of the message of the Eastern Partnership. The European Union stands by the people of all the Eastern Partnership countries. We respect their sovereignty and their sovereign rights, and we want to help them. So, what's important now is to get vaccinations that are reliable and effective and internationally proven to the citizens of the Eastern Partnership, and that's what we're focused on. Of course, as you know, Petrus, I've spent much of the last 5 years working very closely with Stratcom. I think it's very important that we get the messaging right. But, our belief is also that the priority is to get the positive message across, to reassure citizens of Georgia, Ukraine, Moldova, and also the other Eastern Partnership countries that they will get reliable, internationally proven vaccinations as soon as possible. Of course, we challenge any myths and disinformation that are out there. I think the High Representative has been very clear on this. But I do believe that the absolute priority is to deliver the positive change the citizens want and to make sure that they are reassured that the European Union will stand by them, and it will. Thank you. Lawrence, I do agree. I mean, the best reassurance is a practical assistance and assistance we provide. But anyway, I mean, the informational war is something which probably must be taken into account. And we will address it, by the way, probably even in the special committee at the European Parliament, INGE, which deals with outside intervention into political processes as well as informational space. I'm sorry, time is up. I know that there is one hand raised, but if you would I address this man, sent us a message, we will try to reply to you. We have no time limit, I mean, for debate to be extended. And at this point, I thank you very much. Minister Maxim Stepanov, State Secretary of Health Tatiana Zatic, as well First Deputy Minister Tamar Gabunia,
Of course, Lawrence Meredith is usually responsible for everything, and he has to be replying and reassuring us all the time. Thank you for cooperation. I'm looking forward, colleagues, indeed, for our further engagement in this regard, and of course, wishing the vaccination to begin as soon as possible. I thank you all the assistants and secretariat for their efforts to make it going on. Thank you and goodbye. Have a nice day.